in the Convocation premises, all are asked to keep the mobile in silent mode or switched off mode. Graduates, parents and guests are kindly requested not to take any photographs or videographs while your wards are receiving their degree certificates. Graduates, parents and guests are kindly requested not to take any photographs or videographs while your wards are receiving their degree certificate. பட்டதாரி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். பட்டதாரி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் புகைப்படங்கள் எடுக்க வேண்டாம். We requested the graduates are not using their mobile phone in the convocation premise. We requested BSc Biochemistry, Dinesh, please come forward to the stage. We requested BSc Biochemistry, J. Dinesh, please come forward to the stage via left side. Okay. We requested BSc Mathematics, yes, Vignesh Kumar, please come forward to the stage via left side. We requested BSc Physics, J. Karthikeyan, please come forward near the stage via left side. Once again, we requested BSc Physics, J. Karthikeyan, please come forward near the stage via left side. Requesting B.Tech CSE candidate M. Sushma to please come forward to the announcement desk. B.Tech CSE candidate Sushma M. B.Tech Civil Guhen R.B. please requested to come forward to the announcement desk. Guhen R.B. B.Tech Civil. Revati R. B.Tech Civil. B.Tech Mechanical, Sabina A. You are please requested to come to the announcement desk. B.Tech Mechanical, Sabina A. B.Tech Mechanical, Kadir Selvan E. B.Tech Mechanical, Kadir Selvan E. Requesting B.Tech EC student, Narendra B. to come forward to the announcement desk. B.Tech ECE, Narendra B. Requesting M.Tech Power System, Bala Subramanian J.
requesting MTech Power System, Balasubramanian J, to please come forward to the announcement desk. We requested the rank holders, please be seated on their respective places. Who has been called to please come forward and please be seated in the right hand side of the stage. Please requesting the candidates whose names has been called to come forward and be seated in the right hand side of the stage. அந்தந்த துறையில் முதலிடம் பெற்ற மாணவ மாணவியர்கள் மேடையின் இடதுபுறமாக தங்களுடைய இருக்கையில் அமரவும். Requesting BSc Biochemistry J. Dinesh to please come forward to the announcement desk. BSc Biochemistry J. Dinesh. BSc Biochemistry J. Dinesh, please come forward to the announcement desk. BSc Biochemistry J. Dinesh, please come forward. BSc Mathematics, Vignesh Kumar S. BSc Mathematics, Vignesh Kumar S. Please come forward to the announcement desk. BSc Mathematics, Vignesh Kumar S. BSc Biochemistry, J. Dinesh. 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 All the parents, guests and graduates are requested to avoid clapping while their wards are receiving their degree certificate.
All the graduates are asked to stand up while the procession is leaving and remain standing until the dignitaries leave the premise. BSc Biochemistry, J. Dinesh, please come forward to the helping desk. BSc Biochemistry, J. Dinesh, please come forward to the announcement desk. Heads of departments of all departments and all schools kindly inform to the information desk whether all the degree certificates and the files have reached the students' hands. All heads of departments are kindly requested to inform the information desk whether all the degrees has been handed over to the students. அனைவரும் மொபைல் போனை சைலண்ட் மோட் அல்லது சுவிட்ச் ஆஃப் மோடில் வைத்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். All the graduates are kindly avoid using their mobile phones in the convocation premise. பட்டதாரி மாணவ மாணவிகள் பெற்றோர்கள் அனைவரும் பட்டமளிப்பு சான்றிதழ்களை பெறும்போது கரவொலி எழுப்ப வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். All parents, guests and graduates are requested to avoid clapping while their wards are receiving their degree certificate. Parents and guests are kindly requested not to take any photographs and videographs while your wards are receiving their degree certificate. We are requested, parents, guests and graduates kindly requested not take any photographs and videographs while your wards are receiving degree certificate. அனைத்து பட்டதாரி மாணவ மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் புகைப்படங்கள் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். அனைத்து பட்டதாரி மாணவ மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் புகைப்படம் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். பட்டமளிப்பு விழா முடியும் வரை அனைவரும் அமைதியாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பட்டதாரி பெற்றோர்கள் விருந்தினர்கள் பட்டமளிப்பு அரங்க வளாகத்தில் மொபைல் போன்களை பயன்படுத்த வேண்டாம். அனைவரும் மொபைலை சைலண்ட் மோட் அல்லது சுவிட்ச் ஆஃப் மோடில் வைத்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பட்டதாரி மாணவ மாணவர்கள் மேடையின் வலது பக்கம் வழியாக மேடையில் நுழைந்து அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். சான்றிதழை தலைமை விருந்தினரை பெற்ற பின் புகைப்படங்கள் எடுப்பதற்கு 2 வினாடிகள் காத்திருந்து இடது பக்கமிருந்து மேடையை மாணவர்கள் இறங்கவும். மாணவிகள் மேடையின் இடது புறமாக இறங்கி மேடையின் பின்புறமாக வழியாக தங்களுக்குரிய இருக்கைக்கு செல்லவும். All the graduates are asked to stand up while the procession is entering and remain standing until the dignitaries take their seats on the dais. All the graduates are asked to stand up while the procession is leaving and remain standing until the dignitaries leaving the premise. All the parents, guests and graduates are requested to avoid clapping while their wards are receiving degree certificate. All BSc Biochemistry, J. Dinesh. BSc Biochemistry, J. Dinesh, please come forward. BSc Biochemistry, J. Dinesh, please come forward. Please come forward to the information desk.
All the graduates are asked to avoid using their mobile phones inside the convocation premise. All the graduates are requested to stand up while the convocation respond as I do promise. Parents, guests are kindly requested not to take any photographs and videographs while your wards are receiving their certificate. BSc Biochemistry, J. Dinesh, please come forward to the stage. BSc Biochemistry, J. Dinesh, please come forward to the stage. The graduates are instructed to enter the dais through the right side of the stage. Hand it over your degree certificate to the chief guest. Wait for 2 seconds for the photographs to be taken. And exit the dais from the left side of the stage. Girls graduates are requested to walk back side of the stage and move towards your respective places. அந்தந்த துறை சார்ந்த மாணவர்களை அழைக்கும் போது, உதாரணமாக பிகாம் பிசிஏ என்று அழைக்கும் பொழுது முதலில் பட்டதாரி மாணவியும் பின் பட்டதாரி மாணவர்களும் பட்டச் சான்றிதழை வாங்கிவிட்டு தங்களுடைய இருக்கைக்கு செல்லவும். During the degree award, the names of the students or the graduates will not be announced. During the degree award, the names of the graduates are not announced. Their degree will be announced. First, the girl graduates receive their degrees via entering the stage towards the right side and stepping down towards the left side of the stage. அந்தந்த துறை சார்ந்த மாணவிகளை அழைக்கும் பொழுது, உதாரணமாக பிகாம் பிசிஏ என்று அழைக்கும் பொழுது முதலில் பட்டதாரி மாணவியும் பின் பட்டதாரி மாணவர்களும் தங்களுக்குரிய பட்டச் சான்றிதழை வாங்கி கொண்டு தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். During the duration of the program, graduates, parents and guests are requested to avoid wandering around the premise. நிகழ்ச்சியின் பொழுது பட்டதாரி மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் வளாகத்தில் சுற்றித் திரிவதை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். Graduates, parents and guests are requested to avoid talking, shouting for the entire duration of the program. அதுக்கப்புறம் பாய்ஸ் வந்து இந்த வழியா அதை இப்பதானே சொன்னோம். ஃபர்ஸ்ட் गर्ल्स அந்த பக்கமா ஏறி இந்த பக்கம் இறங்குவா. பேக் சைடு வழியா அவ எடுத்து போய்டுவா. அந்தந்த துறை சார்ந்த மாணவர்களை அழைக்கும் போது, உதாரணமாக பிகாம் பிசிஏ என்று அழைக்கும் பொழுது முதலில் பட்டதாரி மாணவியும் பின் மாணவர்களும் தங்களுக்குரிய பட்டச் சான்றிதழ்களை பெற்ற பின் தங்களுடைய இருக்கைக்கு செல்லவும். The graduates are instructed to enter through the right side of the stage. Hand over their degree certificate to the chief guest. Wait for 2 seconds for the photographs to be taken and exit the dais from the left side of the stage. Girls graduates are requested to stepping down from the stage through the left side of the stage and walk forward to the back side of the stage and move towards their respective places.
பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள் சார்பாகவும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் ஆசிரியர்கள் சார்பாகவும் நான் பெற்றோர்கள் அனைவரையும் கரங்கூப்பி வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கு இந்த இடத்திலே நாம் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு குடியிருக்கும் என்றால் அதற்கு முழு முதற் காரணம் அருமையான பெற்றோர்கள். I am going to now request the graduates who are seated here to do an important duty. It is because of your parents you are here. பெற்றோர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன், 20 அல்லது 23 வருடங்கள் பின்பதாக சென்று பாருங்கள். இதோ இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற இந்த பட்டதாரிகளை உங்கள் கைகளிலே ஒரு சிசுவாக ஏந்திய அந்த தருணங்கள், அன்றிலிருந்து இன்றைக்கு உங்கள் முன்பதாக இன்னும் சிறிது நேரத்திலே பட்டதாரிகள் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட இருக்கிற இந்த அளவிலே வாழ்க்கை அவர்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது. My dear graduates, if there is someone whom you should not forget in this world, it is first your father and your mother. I'm going to request you do one small duty now. Please cooperate. Would you all please rise in your seats wherever you are? Please rise in your seats. இருக்கிற இடத்திலிருந்து எழுந்திருந்து தயவு செய்து திரும்பி உங்கள் பெற்றோர்களை நோக்குங்கள். Please put your hands for them. கரவொலிகளை எழுப்புங்கள். இது நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கிற நன்றி காணிக்கை. Please be seated. It should not stop with this applause. It has to continue forever. Never ever forget your parents. And secondly, never ever forget your teachers and this institution where you have grown. Let me now get officially into the welcome address. It's only fair that I make a self-introduction. I'm the Vice Chancellor, T.V. Christie. We did not have an opportunity to meet each other, blame it on the pandemic. But anyway, I'm thankful that we are able to meet today. At this moment, we are fondly remembering the founder chancellor of this great university. It was a seed that he put, which has grown today to these levels. We cannot forget him. And at this moment, we are really privileged to have with us as the chief guest gracing the occasion the chairman of Tamil Nadu State Council for Science and Technology, member secretary, Tamil Nadu State Council for Science and Technology,
Dr. R. Srinivasan. We are greatly indebted to you, sir, for having agreed to come over here in the midst of your hectic schedule. Dr. Srinivasan has a wide-ranging experience of about 37 years, 6 years of which he has spent in the drug industry. And he took his Doctor of Philosophy degree from the University of Madras. You must be proud to know that he is a member of world-renowned American Chemical Society, USA. He is also a fellow of the Indian Chemical Society, Calcutta, and a host of reputed institutions he is a member of. He is also a life member of the Tamil Nadu Astronomy Association, and he is widely published in the scientific journals. It must be of interest for you to know that he has developed new drug intermediates. He is also an approved analytical chemist by Tamil Nadu Drug Control Authority. He was the coordinator for the implementation of INSPIRE program, Innovation in Science, Pursuit for Inspired Research. You would have visited the Tamil Nadu Science and Technology Center, and he has developed galleries, namely Material Science Gallery, Energy Gallery, Innovative Exhibits Gallery, Children's Gallery, Science Park, Traffic Park. The most notable work which we have noticed in his service, he continuously conducted the mobile science exhibition in rural areas of various districts of Tamil Nadu. Just before coming here, he was telling about technology development from very trivial ideas, how great projects were born. And we are really proud, you must be proud, that he is here to hand over the degrees, to confer the degrees on you. He has involved in the commissioning and implementation of Anna Science Center Planetarium at Trichy. I'm sure most of you would have visited. And also the Trichy Regional Science Center in Coimbatore. And as a part of his profession, he has visited various laboratories and science centers across the globe. To name a few, Netherlands, Germany, Singapore, Seoul, and South Korea. He took charge as a member secretary of Tamil Nadu State Council for Science and Technology in February 2017. And his accolades run 2 pages. This will be shared with you all, and it will be a great motivation. Under his leadership, the Council expects more grants from the central agencies for the welfare of the state of Tamil Nadu. We are indeed privileged to have him in our midst this evening, and we welcome you, sir, once again. I'm extremely glad to welcome in our midst our Honorable President, sir. As you all know, he has been the pillar of this institution. I'm also happy to welcome our Pro-Vice Chancellor, and I'm happy to welcome our Registrar, our Special Officer, Deans, Directors, faculty members, the press, friends, and last but not the least, the graduates.
It is customary for the Vice Chancellor to read out a report on what has happened in the recent past as far as the developmental activities are concerned. Again, for time constraint, I am just going through certain important aspects only, certain highlights. A university is known only by its research outcome. As you must be knowing, the PRIST University has an exclusive research and development center, and the projects which were granted by the government agencies such as DST, DBT, ICMR, ISRO, DRDO, and others have a total worth of about rupees 4.8 crores. We have introduced new programs. The School of Engineering and Technology recently introduced a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Connections with outside organizations are very, very important for the real growth of a university. And we have signed memorandums of understandings with very reputed organizations and industries. To name a few, Central Institute of Plastic Engineering and Technology, a central government organization. And in our neighborhood, the Civil Engineering Association of Tanjavur, Builders Association of India, Tanjavur Center, Association of Consulting Civil Engineers, India, Tanjavur Center. On curriculum design and development, every department takes extra care. They have inducted experts, external experts onto their boards of studies. And the university's academic council is also very actively taking up matters about revamping of every course curriculum. On sports, our students have achieved a lot. Our volleyball men's team emerged as winners in the state level tournament conducted by the NFTM. The Kabaddi men's team have brought many laurels to the institution. There are so many, I'm just cutting short the report. Particularly some student awards. They have brought laurels for our institution. There was a student by name Hariharan, a first BSc Computer Science student, who won gold medal in the National Federation Cup Juniors Under 20 Athletic Championship held at Lucknow, Uttar Pradesh in 2024 March. Probably Abhinaya Sivasri is sitting here from the BSc Agriculture, BSc Agriculture graduate. She won the Young Agripreneur Award, like entrepreneur, 2022 by the Indian Council for Agricultural Research. And a team of students won the gold medal in the Yuva Kabaddi Series Winter Edition, which was recently held at Puducherry. The faculty development activities also are plenty to mention. I'm just cutting short. Probably your deans and heads of departments will be sharing this information with you. Please go through and see what are all the accolades you have brought yourselves for the institution and what the institution has done. We have also trained you in serving the society. PRIST has adopted villages in the neighborhood. There are plenty of villages which have been adopted, and jointly with the primary health centers, we have been conducting lots of camps. These are occasions where
you, the students, got an opportunity to mingle with the society, to serve the society. PRIST is extremely taking care in community servicing programs. These are a few of the achievements which I can mention here. For want of time, let me close by just telling something very simple. You see plenty of trees around, right? The trees grow in two directions. And what we see is the upward growth, what you call as the photometric growth. Okay, and it also grows downwards, gravimetric growth. And when it does, when the seed is planted, it has to penetrate inside, it has to face the dirt, it has to face the darkness, it has to face the damp soil, resistance, still it keeps growing. And the root system is very similar to the fruit system. What you see on the outside is the fruit system, right? What we see today, the graduates sitting here, is a fruit system. But then you all have worked so much, that is a root system. The PRIST University provided the right soil for your root system to develop. And so it is even as you go out. If you refuse to face dirt, if you refuse to face resistance, if you refuse to face darkness, if you refuse to work against pressure, your root system will not develop and people will not see your fruit system. Wherever you are placed tomorrow, we believe we have trained you enough. Let your fruit system flourish and let the society be benefited. Thank you. Wish you all the best. Award of degrees to the graduates. May I now request Dr. Ashutosh Das to present the list of candidates for the award of the Ph.D. degrees. Ahead of the conferment of the degrees, we would now have the privilege of listening to the eminent luminary who is in our midst. May I now request Dr. Srinivasan, the chief guest, to address us. Over to you, sir. Thank you, sir. Most respected Dr. Ethirajulu, President of Ponnaya Ramajayam Institute of Science and Technology, Tanjavur, Honorable Vice Chancellor of this institute, Dr. T.V. Christie, and respected Pro Chancellor, Registrar, Special Officer, esteemed guests, heads of departments, deans, faculty members, and proud parents, most importantly, my dear graduates, a very good evening to all. I am delighted to address at the 30th Convocation Day ceremony of Ponnaya Ramajayam Institute of Science and Technology, located in Tanjavur, which is well known as Granary of South India. My hearty congratulations to all the graduate students for their successful completion of the course and all the faculty members for their goodwill approach towards educating the younger minds. Today we are here to commemorate
the institution's legacy of providing educational services and contribution to societal welfare for about 4 decades. As you well know, this success does not happen by chance or overnight. As the proverb says, real gold does not fear the furnace. It takes an enormous amount of perseverance and endeavor to successfully provide determined service to the field of education. I congratulate everyone associated with this premier institution for their hard work and tremendous efforts towards these accomplishments, thus making the gold glitter wonderfully with unique blending of state-of-the-art of infrastructure and novel teaching and learning practices. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, Nelson Mandela. Nurturing young minds and giving them ample opportunities to flourish is a key role of all the educational institutions. I am happy to know that the institution carries out this job wonderfully, attempting to create a benchmark for educational excellence by incorporating new initiatives through its innovative learning methodologies and corporate-based training for helping students follow their passions, explore and challenge themselves by providing avenues that will improve their technical, entrepreneurial and leadership skills. Being a student is a very precious phase in life when you can enjoy freshness in mind, making new friends, new memories and experiences with the least responsibilities over your shoulders. I am sure each one of you would have realized a wonderful learning experience throughout the course period. So now is the time to take the freshness and fire in your minds ahead to make a change. Because when you are completing this 2022, I think most of the students caught hold in the pandemic situation. I think you all very thrilled and you feared and enjoyed the pandemic situation. That also changed so many activities, and our nation also changed its really what India is doing throughout our world. A change is yourself, a change in your family, a change in the society, a change in our nation. Any change that we want to happen in the world has to be started from your own self. And most importantly, the change should be a positive one. Our nation's growth and progress relies greatly on young graduates like you. As you know, you are so privileged to have this education at a reputed institution, while there are many who cannot afford to these sophistications. The key questions are, what differences this education has brought in you? Provided with this, how do you envision yourself in the future? Let me remind you about our nation's Technology Vision 2035, released the Government of India in 2016. It states that technology in the service of India, ensuring the security, enhancing the prosperity and strengthening the identity of every Indian. Every Indian citizen has the responsibility towards achieving this ambitious goal, either one way or other. Dear graduates, you have a significant share of responsibilities on this. Each one of your thoughts, aspirations, values, actions, and efforts are important, not only for your own growth, but for our whole country's prosperity. There are 12 sectors that have been identified to focus on: education, medical sciences and healthcare, food and agriculture, water, energy, environment, habitat, transportation, infrastructure, manufacturing, materials information and communication technology, ICT. Even whatever be the level you are, you have to connect with digitalization. Now it is very important. I think most of all people are having Android phone. With that you are dealing lot of financial transaction, so many things nowadays happening.
And in between, I want to tell one small important thing. Whatever you are having that Android, that is for your development. That is for your communication with your family members and with all the technocrats, with all citizens of our India. But at the same time, it is a very, very dangerous one. I am taking 2 minutes more to explain about this, because with Android, some of your faculty members tells you will get irritated. Some of your parents tells you will get more irritated. Even with your friends, with your children, with your brother, sister, nobody wants to take advice. It is another dangerous, disastrous situation. That is the addict. So many addicts are there nowadays. But more than that, the worst addict of this Android phone concept, you should be very careful. Because whenever you are going to bed, you are seeing WhatsApp, Facebook, and communication. That's all with very big important people are sending some messages to you. Without that, you cannot sleep. Even in the midnight also, you won't stop that alarm, WhatsApp. Sometimes you will wake up and you see that WhatsApp. Something happened in our. So this is another disaster. Most of our young students, children are not able to sleep properly with this situation, and you should handle very, very, very careful. Nowadays, I am also telling our faculty members and parents. Parents also, they are all busy with WhatsApp and these things. And how can we control our young students and children? That is very seriously, you think it over. Now I am left to you. The development each sector needs interdisciplinary approach, a merge of technologies from various fields of science and technology. For example, ICT sector needs people from various domains such as computer science, information technology, commerce, economics, linguistics, etc. to work together. Emerging technologies such as geography information system has applications in environmental impact analysis, disaster management, soil mapping, irrigation management, etc. Also, technologies such as artificial intelligence and Internet of Things are developing in a very fast pace, moving towards Industry 4.0. I think data science, artificial intelligence, whoever completing your degree, even commerce graduates level, you should have this type of advanced technology so that you can also emerge in your future endeavor. To excel in such capabilities, interdisciplinary approaches towards research problems are required. Likewise, every sector requires pool of knowledge in multiple domain areas. The wheels between various technological groups are getting dissolved. The current trend is towards creating job profiles sector-based rather than strict disciplinary. Hence, it is important to improve your skills accordingly, and there are plenty of career opportunities ahead of you. Joining IT sector-based organizations after graduation is no longer the only prospect of earning good salary. I urge you to look out for opportunities beyond the obvious. Where there is a will, there is a way. Identify your own key potentials, improve your skill based on that, seek a career for growth, success and prosperity. All birds find shelter during a rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. Dr. Abdul Kalam. எத்தனை தடைக்கற்கள் வந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அவற்றை படிக்கற்களாக கொண்டு வாழ்விலே முன்னேற வேண்டும். Keep hold of your creativity and innovative aspects. Instead of seeking jobs, you can develop yourself as an entity providing jobs to many others. Entrepreneurship aspirants are encouraged by the government in various ways. Startups are provided with plenty of privileges, including simplification of process, reduction of cost for filing of patents, R&D facilities, etc.
There is an abundance of creative and innovative energies flowing in India. India cannot afford to lose their valuable intellectual assets by placing them in public domain. The government's thrust for awareness and promotion of intellectual property rights motivates the innovators to create, protect, and commercialize their inventions. This is important from a business as well as personal perspective. As the world moves in a fast pace by means of globalization, liberalization, and modernization, it is crucial that we have a strong, energetic faculty community who would play a key role in the progress of our nation. Apart from curriculum, teachers have the responsibility to impart human values and enhance the qualities of the students such as discipline, humility, self-confidence, focused mind, perseverance, etc., which will help them tremendously to reach great heights in their lives. The knowledge coupled with creativity leads to innovations. At the present era of modern technology, the students and young innovators are the primary key players. The interaction of students brainstorming scientific ideas, experimenting new possibilities, can lead to an extraordinary outburst of technological development. Many breakthrough inventions have been born out of student research level. For example, Google, GPS, Facebook, etc. were invented by students. They made history out of such revolutionary ideas. It is a delightful fact that nowadays there are numerous research activities carried out in nook and corner of the country. Even a number of rural inventors are coming up with excellent ideas. The crucial responsibility of educational institution is to direct them in right way for more fruitful outcomes. Also, they should be encouraged to create, protect their intellectual properties and commercialize their inventions. This is important from a national as well as personal perspective. My dear graduates and alumni of this college, as already mentioned your Vice Chancellor, you should thrive to excel at higher capacities in high-end industries and MNCs. You should bring industry-academia partnership to the institute in various ways such as Center of Excellence, collaborative research projects, technology, commercialization, etc. Such an effort will tremendously enhance the mutual growth and development of yourself, the institute and the industry altogether. Finally, I would like to conclude with a Thirukural, மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் எனும் சொல். பெற்றோரின் கடமையானது தன் பிள்ளைகளை சபையில் முந்தியிருக்கச் செய்தல். அதன்படி அன்றாடம் அரும்பாடுபட்டு உங்களை படிக்க வைத்த பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்க்கும்படி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் சிறந்த சிந்தனைகளும் அயராத உழைப்பும் கொண்டு வாழ்வில் உயர்ந்த இடத்தை அடைய வேண்டும். மேலும் அவர்களுக்கு அன்பு, அரவணைப்பு, உரிய மரியாதையுடன் ஓய்வான வாழ்வை அமைத்து அவர்களை மகிழ்வுறச் செய்வதே உங்களுடைய தலையாய கடமையாகும். இன்று நீங்கள் இந்த உலகத்தை காண அடித்தளமாக இருப்பது உங்கள் தாய் தந்தையின் தோள்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். உங்களால் உங்கள் குடும்பம் பொருளாதார தன்னிறைவு பெற வேண்டும். அது மிகவும் முக்கியமானது. அதாவது மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் என்றதுக்கேற்ப ஒவ்வொரு மாணவனும் இன்று சிறிது நேரத்திலே நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் பட்டாதாரிகள் தான், இருந்தாலும் பட்டத்தை வாங்கி உங்களுடைய வாழ்விலே செழிப்படைய செய்ய இருக்கிறீர்கள். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட், அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நானாக பேசிக்கிட்டே இருந்தேன், நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டீங்க. இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி உங்ககிட்ட. இந்த உலகத்தில் நீங்கள் மிகவும் அன்பு செலுத்துறது, எனக்கு மோஸ்ட் லவபிள் பர்சன் யாருன்னா நீங்கள் யாரை சொல்லுவீங்க? எதுவும் இல்லை. சரி, உங்களுடைய சார்பாக விடைகளை நானே சொல்லிவிடுகிறேன். ஒரு சிலர், அதாவது ஜென்ஸாக இருந்தால், பையங்களாக இருந்தால்
என்னுடைய அம்மாம்பாங்க, பொண்ணுகளாக இருந்தால் என்னுடைய அப்பா. ஒரு சிலர் எனக்கு என்னுடைய ரொம்ப ஃபேவரைட் வந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி, இல்லை எங்கள் வைஸ் சான்சலர், இல்லை எங்கள் பிரசிடெண்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலர் வந்து லவ் அஃபேர்ஸுங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு இல்லாட்டி என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அந்த பொண்ணு சொல்லும் அந்த பையன் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டுவோம், நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம். பட் அதெல்லாம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி எல்லாரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துவது, இந்த உலகத்திலேயே நீங்கள் உங்களுடைய அன்பையும் உங்களுடைய அனுசரிப்பையும் கொடுக்க வேண்டியது யாருக்கு? முதல்ல உங்களுடைய உடம்பிற்கும் உள்ளத்திற்கும் கொடுங்கள். உங்களுடைய உடம்பு உங்களுக்கு முக்கியம், உங்களுடைய உள்ளம், உங்களுடைய பிரெயின், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் வரைய முடியாது. அதே மாதிரி நான் பெரிய அறிவாளி அப்படின்ட்டு மூளையை கசைக்கிட்டு தேவையில்லாத இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நான் ஒரே டென்ஷனாக இருக்கேன், எனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அந்த உடலை கவனிக்க வேண்டியது எப்படி என்றால், நல்ல ஒரு யோகா. அது யோகா முடியலையா, நல்ல டெய்லி காலையில் ஒரு 1 hour, அரை மணி நேரம் வாக்கிங், ஒரு மூச்சு பயிற்சி, அந்த மாதிரி இதை செய்து உங்களை நல்ல தெளிவாக வச்சுக்கோங்க. அதர்வைஸ் நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா லட்சமாக செலவழித்தாலும் அந்த உடம்பை திரும்பி நம்ம பழைய நிலைமைக்கு, அந்த இயற்கை கடவுள் கொடுத்த அளவுக்கு நம்மளால் கொண்டு வர இயலாது. அது மிகவும் முக்கியம். அதே மாதிரி நல்ல பிரெயின், நல்லுடைய மூளை வளர்ச்சி, உள்ளம் நல்ல பெர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம எதையுமே சாதிக்க முடியும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் வந்து நான் சொன்ன இதெல்லாமே நீங்கள் போய் ஜிம்முக்கு போய் 20,000 50,000 கட்டணும், இல்லை ஒரு பெரிய ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லவில்ல. சாதாரணமான எளிய நடைப்பயிற்சி இவற்றை ஒவ்வொருவரும், அதாவது நம்ம நினைப்போம் அந்த அரை மணி நேரம் வந்து பெரிய, நீங்கள் தான் காலையில் நைட்டு 12 மணிக்கு 1 மணி வரைக்கும் வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டு காலையில் 7 மணி 8 மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டு ஓடுறதை விட்டுட்டு 6 மணிக்கெல்லாம் எல்லோரும் எழுந்து நல்ல ஒரு காலை கடன்களை முடித்து விட்டு நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அன்னைக்கு தேவையான என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு, அகாடமிக் லெவலில் இருந்தால் அகாடமிக், இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் இருந்தால் இண்டஸ்ட்ரி, எல்லாருக்குமே அவரவர்களுக்கு தேவையான சில வேலைகள் இருக்கும். அவற்றை நன்கு பூர்த்தி செய்து வாழ்க்கையில் முன்னேற நீங்கள் இருக்க வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் ரூரல் சைடில் இருந்தெல்லாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு இங்கே இருக்கீங்க. நீங்கள்லாம் வந்து முதல்ல உங்களை தைரியமாக்கிங்க. நான் நினைத்தால் முடியும், நான் நினைத்தால் செய்வேன், என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை உருவாக்கிக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே முன்னேற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். டியர் கிராஜுவேட்ஸ், wherever may be your career choice, keep hold of your true potentials. Remember 3 P's: patience, persistence and perspiration. Wherever you go, go with all your heart and success will embrace you. It is your duty to make your parents, institution and our nation proud. Once again, I congratulate you for your graduation and best wishes you all for the best for your future endeavor. I also thank the management and all the faculty members for giving me this opportunity. Thank you one and all. We thank our chief guest for the valuable advice. Thank you, sir. We now move over to the award of degrees to the graduates. May I now request Dr. Ashutosh Das, the Director, Research and Development Center, to present the list of candidates for the award of the PhD degrees. Honorable Chancellor, sir, I present unto you the 13 candidates in person in the various faculties who have been examined and certified to be duly qualified to receive the PhD degree of PRIST deemed to be university. G. Sendil Kumaran, R. Ramesh, P. Anusha, E. Manimaran, Asik Sheikh, R. J. Sanjay,
Jagdish Reddy Elluru, Anand Kumar S. Bijanand, Dasari Bhumaya. Congratulations. 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 Cut and fit. Cut and fit. Congratulations. Congratulations, May I now request Dr. L. Chinnappa, the Dean, Arts and Science, to present the list of candidates for the award of medals, rank, certificates, and degrees. Honorable Chancellor, Sir, I present unto you the 41 rank holders in person in the various faculties who have been examined and certified to be duly qualified to receive the rank certificates, medals, and degrees of PRIST deemed to be university. School of Commerce and Management, UG undergraduate, BCom, first rank, gold medal, Dinesh S. Second rank, silver medal, Kirtana R. BBA, second rank, silver medal, Ramya G. BCom, second rank, silver medal, Rasika P. School of Arts and Science, UG, BSc Biotechnology, gold medal, Safana Barwin S. Silver medal, Senbaha Varsini S. BCA, gold medal, Priyadarshini S. Silver medal, Badmavadi A. BSc Biochemistry, gold medal, Dinesh J. BSc Mathematics, gold medal, Sindhuja S. Silver medal, Vignesh Kumar. BSc Microbiology, gold medal, Sandhya S. Silver medal, Subbalakshmi S.
BSc Physics, Gold Medal Karthikeyan J, Silver Medal Anita C. School of Commerce and Management postgraduate students, MBA, Silver Medal Gauri Manohari R. School of Arts and Science postgraduates, MCA, Silver Medal Shirley Anchila J. MSc Physics, Gold Medal Aswina S. Silver Medal Yoga Priya P. MSc Mathematics, Gold Medal Monica Jalas L. MSc Microbiology, Gold Medal Subraja S. MSc Computer Science, Gold Medal Gishokar B. School of Engineering and Technology, B.Tech, Silver Medal Sushma M. B.Tech Civil, Gold Medal Gugan R. B. Silver Medal Revadi R. B.Tech Mechanical, Gold Medal Sabina A. Silver Medal Kadir Chelvan E. B.Tech ECE, Gold Medal Narendra B. M.Tech Power System, Silver Medal Balasubramanian J. That's all about the rank holders. I again request Dr. L. Chinnappa to present the list of candidates for the award of postgraduate and undergraduate degrees in the School of Arts and Science. Honorable Chancellor Sir, I present unto you the 297 candidates in person in the Faculty of Arts and Science who have been examined and certified to be duly qualified to receive the MA, MSc, MCA, BA, BSc and BCA degrees of PRIST deemed to be university.
வந்துட்டு 269 வந்துட்டே இருக்காங்க ப்ரொஃபஷன்.
All the graduates are requested to get their degree certificates and please remain seated in the convocation premise. You are not supposed to leave the premise until the entire ceremony is over. Thank you. பட்டதாரி மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய பட்டதாரி சான்றிதழ்களை பெற்ற பின் தங்களுடைய இருக்கையில் அமரவும். வெளியே செல்ல வேண்டாம். All the graduates are requested to remain seated in their allotted seats after receiving their degree certificates. They are not supposed to leave the premises until the ceremony is over. பட்டதாரி மாணவர்கள் தங்கள் சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுடைய இருக்கையில் அமரவும். வெளியே செல்ல வேண்டாம். All the graduates are kindly requested to please remain seated in their allotted seats after receiving their degree certificates. They are not supposed to leave the premises until the entire ceremony is over. பட்டதாரி மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுடைய இருக்கையில் அமரவும். விழா முடிந்த பின்பே வெளியே செல்லவும். All the graduates are kindly requested to please remain seated in their allotted seats. They are not to leave the premises until the ceremony is over. பட்டதாரி மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய சான்றிதழை பெற்ற பின் இருக்கையில் அமரவும். விழா முடிந்த பின் வெளியே செல்லவும். We kindly request the graduates to please be seated in your respective places after receiving your degree certificates. You are not supposed to wandering in the veranda or else you are not supposed to go out. We are requested to the graduates, please be seated in your respective places after receiving your degree certificates. You are not supposed to go out until the ceremony is over. பட்டதாரி மாணவர்கள் சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். விழா முடிந்த பின் வெளியே செல்லலாம். அனைவரும் அமைதி காக்கவும். We requested the graduates, please do not wandering in the veranda. All the graduates are requested to please keep silence. Please maintain silence. All the graduates are requested to remain seated in their allotted seats after receiving their graduation certificate. You are not supposed to leave the premises until the graduation ceremony is over. All the graduates are requested to remain seated in their allotted places after receiving their degree certificates. You are not supposed to leave the convocation premises only after the ceremony is over. பட்டதாரி மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். விழா முடிந்த பின் வெளியே செல்லலாம். Kindly keep silence. All the graduates are requested to remain seated in their allotted places after receiving the degree certificates. You are not supposed to leave the convocation premises until the ceremony is over. Graduates are requested to maintain silence in the convocation premises. Photography and videography is strictly prohibited inside the convocation premises. Parents
and graduates are strictly prohibited from taking photographs and videographs. May I now request Professor Satya, the Dean in charge, to present the list of candidates for the award of MBA, MCOM, BBA, and BCom degrees. அனைவரும் அமைதி காக்கவும். தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். பெற்றோர்கள் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். Parents and guests please be seated in your allotted place. You are not supposed to go out. Sir, adu arts and science, sir. Arts and science, sir. Sir, arts and science, sir. Amchudunga. Graduates are not requested. Graduates are requested to be seated in your places. You are not supposed to wandering in the veranda. Graduates are kindly be seated in your respective places. பட்டதாரி மாணவ மாணவிகள் அவர்களுக்குரிய இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. All the graduates are requested to please remain seated in their allotted places after receiving their degree certificates. You are not to leave the convocation premises until the convocation ceremony is over. Videographs and photographs are strictly prohibited. Graduates, parents, you are not supposed to take any videographs or photographs. பட்டதாரி மாணவ மாணவிகள் புகைப்படம் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். We requested the graduates to not use mobile in the convocation premise. After receiving your certificates, please be seated in your allotted place and do not wandering in the veranda and leave the place. We requested the graduates are kindly seated in your respective places. Please do not wandering in the convocation premise. பட்டதாரி மாணவ மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுடைய இருக்கையில் அமரவும். Honorable பட்டதாரி மாணவ I present unto you the 210 candidates in person in the Faculty of Commerce and Business Management who have been examined and certified to be duly qualified to receive the MBA, MCOM and BBA, BCom, BCom CA degrees of PRIST University. Graduates are not permitted to take any selfies. Please do not use any mobile phones, no videographs inside the convocation premises. No selfies to be taken. This is not the time for taking the selfies. Graduates are requested to not use your mobile phones. Staffs are kindly requested to ensure that the mobile phone usage of students is strictly prohibited.
faculty in charges are requested to ensure that the graduates are not taking any mobile phones. பட்டதாரி மாணவ மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய சான்றிதழை பெற்ற பின் இருக்கையில் அமரவும், வெளியே செல்ல வேண்டாம். புகைப்படம் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். செல்ஃபி எடுப்பதை தவிர்க்கவும். பட்டதாரி மாணவ மாணவர்கள் சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும், வெளியே செல்ல வேண்டாம். புகைப்படம் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். The faculty in charges are kindly go through the students, and the graduates are requested that do not use mobile in the convocation premise. Graduates are requested not to take videographs or photographs. Please refrain from taking any selfies. Time will be provided after the ceremony is over. Graduates are requested to go back to their seats after receiving their degree certificates. Graduates are requested not to leave the convocation premises until the ceremony is over. Photographs and videographs are strictly prohibited inside the convocation premises. Usage of mobile phones is strictly prohibited inside the convocation premises. புகைப்படம் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். பட்டதாரி மாணவ மாணவர்கள் தங்களுடைய சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும், வெளியே செல்ல வேண்டாம். பட்டதாரி மாணவ மாணவர்கள் அலைபேசியை புகைப்படம் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். பெற்றோர்கள் இதற்கு ஒத்துழைப்பு தரவும். அமைதி காக்கவும், புகைப்படம் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். தங்களுக்குரிய சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். பெற்றோர்கள் இதற்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்கவும். பட்டதாரி மாணவ மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுடைய இருக்கையில் அமரவும், வெளியே செல்ல வேண்டாம். புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். பெற்றோர்கள் இதற்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். After receiving their degree certificates, graduates are requested to remain seated in their allotted places. They are requested not to leave the convocation premises until the ceremony is over. Usage of mobile phones is strictly prohibited inside the convocation premise. Photographs and videographs are strictly prohibited inside the convocation premises. பட்டதாரி மாணவ மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். வெளியே செல்ல வேண்டாம்.
மாணவர்கள் முதல் தளம் இரண்டாம் தளத்தில் இருப்பதால் விழா அரங்கிற்கு வருமாறு அழைக்கப்படுகிறார்கள். மேலே யாரும் இருக்க வேண்டாம். வகுப்பறைக்குள் யாரும் இருக்க வேண்டாம். தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். Students, after receiving your graduation degree certificates, you are requested to kindly remain seated in your allotted places. Students in the first floor, second floor, please come down to the convocation premises. You are not supposed to go anywhere else. பட்டதாரி மாணவர்கள் சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். வெளியே செல்ல வேண்டாம். புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். பெற்றோர்கள் இதற்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். முதல் தளம் இரண்டாம் தளத்தில் வகுப்பறையில் உள்ள மாணவர்கள் விழா அரங்கிற்கு வர வேண்டும். அமைதி காக்கவும். புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். முதல் தளம் இரண்டாம் தளத்தில் மாணவர்கள் தங்களுக்குரிய வகுப்பறையை விட்டு வளாகத்திற்கு வருமாறு அழைக்கின்றோம். அமைதி காக்கவும். Graduates are requested to remain seated in their allotted places after receiving their degree certificates. They are not supposed to be wandering in the premises after receiving their degree certificates. Usage of mobile phones is strictly prohibited inside the convocation premises. Videographs and photographs are strictly prohibited inside the convocation premises. Requesting the graduates to remain silent. மாணவர்கள் அமைதி காக்கவும். புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். மாணவர்கள் அமைதி காக்கவும். புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். இதற்கு பெற்றோர்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அமைதி காக்கவும். பட்டதாரி மாணவர்கள் சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். வெளியே செல்ல வேண்டாம். அமைதி காக்கவும். The graduates are requested to remain seated in the allotted places after receiving their degree certificates. Graduates are requested not to leave the convocation premises until the ceremony is over. Usage of mobile phones is strictly prohibited inside the convocation premises. Videographs and photographs are strictly prohibited inside the convocation premises. Requesting the graduates to maintain silence. மாணவியர்கள் அமைதி காக்கவும். புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமைதியாக அமரவும். விழா முடிவதற்கு முன் வெளியே செல்ல வேண்டாம். மாணவர்கள் விழா சிறப்பாக நடைபெற அமைதி காக்கவும். புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். வெளியே செல்ல வேண்டாம். பெற்றோர் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். தயவு கூர்ந்து பெற்றோர்கள் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும்.
தாழ்மையுடன் பெற்றோர்கள் தாழ்மையுடன் தங்களுடைய இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். The graduates are requested to remain seated in the allotted places after receiving their degree certificates. Graduates are requested not to leave the premises until the convocation ceremony is over. Usage of mobile phones is strictly prohibited inside the convocation premises. Videographs and photographs are strictly prohibited inside the convocation premises. Graduates are requested to maintain silence during the entire duration of the ceremony. Graduates are requested to remain seated in their allotted places after receiving the degree certificate. Usage of mobile phones is strictly prohibited inside the convocation premises. Videographs, photographs are strictly prohibited inside the convocation premises. Graduates are requested not to leave the convocation premises until the ceremony is over. மாணவர்கள் அமைதி காக்கவும் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம். சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். பெற்றோர்கள் தங்களுக்கு ஒரு இருக்கையில் அமர தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மாணவர்கள் அமைதி காக்கவும். விழா முடிவதற்கு முன் வெளியே செல்ல வேண்டாம். சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுக்குரிய இருக்கையில் அமரவும். All the graduates are requested to remain seated in their allotted places after receiving their degree certificates. The graduates are requested not to leave the convocation premises after receiving their degree certificate. You're requested not to leave the premises until the ceremony is over. Graduates are requested not to move or wander inside the convocation premises. Usage of mobile phones is strictly prohibited inside the convocation premises. Videographs and photographs are strictly prohibited inside the convocation premises. Graduates are requested to maintain silence during the entire duration of the ceremony. பட்டதாரி மாணவர்கள் புகைப்படம் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். தங்களுக்குரிய சான்றிதழை பெற்ற பின் தங்களுடைய இருக்கையில் அமரவும். அமைதி காக்கவும். பட்டதாரி மாணவர்கள் அமைதி காக்கவும். பெற்றோர்கள் தங்களுடைய இருக்கையில் அமருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். விழா முடிவதற்கு முன் வெளியே செல்ல வேண்டாம்.
சார் May I now request Professor S. Lillipet, the Dean, Engineering and Technology, to present the list of candidates for the award of M.Tech and B.Tech degrees. Presentation of candidates for the award of M.Tech part-time, M.Tech full-time and B.Tech degrees. Honorable Chancellor Sir, I present unto you the 127 candidates in person in the Faculty of Engineering and Technology who have been examined and certified to be duly qualified to receive the M.Tech part-time, M.Tech full-time and B.Tech degrees of PRIST deemed to be university. Thank you.
May I now request Dr. Arun Kumar, the Dean in charge, to present the list of candidates for the award of BSc Honours Agriculture degrees. Honorable Chancellor Sir, I present unto the 49 candidates in presence of Faculty of Agriculture who have been examined and certified to be duly qualified to receive the BSc Agriculture degree of PRIST deemed to be university. Graduates are requested to stand up while the convocation pledge is administered to them and respond as "I do promise" as per the instructions. Graduates are requested to stand up while the convocation pledge is administered to them and respond as "I do promise" as per the instructions. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் சொல்லி அங்கே போஸ்ட் மற்றவங்க இங்கே தான்
பட்டாதாரி மாணவர்கள் பட்டமளிப்பு உறுதிமொழி வழங்கப்படும் பொழுது அவர்கள் எழுந்து நின்று நான் உறுதியளிக்கிறேன் என பதிலளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பட்டாதாரிகளுக்கு பட்டமளிப்பு உறுதிமொழி வழங்கப்படும் பொழுது அவர்கள் எழுந்து நின்று நான் உறுதியளிக்கிறேன் என பதிலளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். Graduates are requested to stand up while the convocation pledge is administered to them and respond as I do promise as per the instructions. மேம் இது இப்ப சொல்லணுமா அப்புறமா சொல்லணுமா? எது? பட்டமளிப்பு விழா முடியும் போது. ஓகே. பட்டதாரிகளுக்கு பட்டமளிப்பு உறுதிமொழி வழங்கப்படும் பொழுது அவர்கள் எழுந்து நின்று நான் உறுதியளிக்கிறேன் என பதிலளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். திரும்ப சொல்லவா? பட்டதாரிகளுக்கு பட்டமளிப்பு உறுதிமொழி வழங்கப்படும் பொழுது அவர்கள் எழுந்து நின்று நான் உறுதியளிக்கிறேன் என பதிலளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. Graduates, please stand. Graduates, please raise wherever you are. Do you sincerely promise and declare that if admitted to the degree for which you have been recommended, you will in your daily life and conversation conduct yourself as becoming member of this university? Do you promise that to the utmost of your opportunity and ability, you will support and promote the cause of morality and sound learning? Do you promise that you will, as far as in your life, to uphold and advance social order and the well-being of your fellow men? Graduates may now remain seated. May I now request Dr. Abdul Ghani Khan, the registrar, to propose the word of thanks. Most distinguished and esteemed Chief Guest of Honor, Dr. Srinivasan Sir, respected Honorable Chancellor Sir, most dignified Presidents, respected Vice Chancellor, revered Pro Vice Chancellor, respected Special Officer, Controller of Examinations, dignified Deans and Directors, heads of various faculties, teaching, non-teaching staff members, members of the press and media, new graduates, parents, guests, invitees, ladies and gentlemen. Pleasant evening to one and all. It's my esteemed honor and to sincerely thank and compliment our Chief Guest of Honor for accepting our invitation and honoring us by his august presence. In spite of his heavy and busy, hectic schedule, he has been kind enough for accepting our invite, and we are highly obliged to you. We are extremely thankful and obliged to your esteemed self for having delivered a wonderful and informative convocation address. Thank you, sir. It's my great honor to pay my sincere gratitude and floral tribute to our great legend, our founder chancellor, who is the root of this great dynasty of educational institutions. I salute the valuable and noble services of our honorable founder chancellor, sir. I sincerely thank our beloved honorable chancellor, who is always leading us in the path towards excellence and working for the upliftment of the institution in a progressive direction. His dynamism and morale greatly uplifts our institution. We sincerely thank for your guidance and support. I also thank our Honorable Pro-Chancellor for all the great support and encouragement. It's my bound duty to thank our respected President, who is dynamic visionary and a great personality of inspiration for us. Thank you, sir. I also thank our respected Vice Chancellor, our respected Pro Vice Chancellor, Dynamic Special Officer, Controller of Examinations, for all their support, guidance for the successful convocation. I heartily thank the Controller of Examination and team for having worked in an effective manner towards the success of this convocation. I cordially thank the Convocation Committee in charges, members of teaching and non-teaching staff for having taken responsibility and worked hardly and smartly for the success of the event today.
I thank all deans, directors, heads, teaching fraternity for their committed, worthy efforts, and all the non-teaching staff, student volunteers, catering people, transport, civil and electrical engineers, housekeeping team, press and media for their support and cooperation. I call upon all the graduates to register in our alumni association and let us know your progress and keep in touch. I heartily congratulate you all and pray the Almighty for a bright future. I thank all those who have directly and indirectly contributed for the success of this event. Thank you one and all. May I now request our Honorable President, sir, on behalf of the Honorable Chancellor, sir, to dissolve this convocation. On behalf of our Honorable Chancellor, I dissolve this convocation ceremony. Please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे மேடையின் மாணவர்கள் விருந்தினர்கள் சென்ற பின் செல்லலாம். அதுவரை அமைதி காக்கவும்.